Network performance parameter. Assume that each character code consists of n bytes, the number of characters that can be transmitted per second through an asynchronous serial line at 2400 bound rate and with 2 stop bits is 2218. Okay, answer C. First, serial port is capable of transferring 2400 bit seconds. Characteristic consists of 8 bit with 1 start bit and 2 stop bit. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ బిట్స్కి ఫస్ట్ ఒక స్టార్ట్ బిట్ 2 స్టాప్ బిట్ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి 11 బిట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్కి ఎన్నంటే 2400 బిట్స్ డివైడెడ్ బై 11 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 218. అసింక్రనస్ మోడ్ ఈజ్ కన్సిడర్. ఇది అసింక్రనస్ మోడ్ కన్సిడర్ చేసినాం. ఓకే, తర్వాత ఇఫ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ 5 kHz అండ్ ద లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 52 kHz, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఇది ఫస్ట్ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందేనా, అది చూద్దాం. బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 52 Hz మొత్తం బ్యాండ్ విడ్త్ అని ఇచ్చినాడు. తర్వాత హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలియదు, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 5 అని ఇచ్చినాడు. దీన్ని ఈక్వేషన్లో పెడితే 52 వస్తే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 57 వస్తుంది. ఓకే, ఐఈఈఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం 802.11 స్టాండ్స్ ఫర్ వైర్లెస్ ల్యాన్స్. థర్డ్ వన్ 802.3 ఇథర్నెట్ వర్కింగ్ గ్రూప్, 802.11 వైర్లెస్ ల్యాన్ వర్కింగ్ గ్రూప్. 80.23 అంటే ఇథర్నెట్, 802.11 అంటే ల్యాన్ నెట్వర్క్స్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకో. వాట్ ఈజ్, దీనికి సంబంధించి ఇంకొక చిన్న షార్ట్ కూడా ఉన్నది. మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ఉంది చూడు. వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 40,000 kHz టు 4 MHz. ఫోర్త్ వన్ సి ఉంది. దానికి బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ హైయెస్ట్ మైనస్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోయెస్ట్. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4 ఇచ్చినాడు, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4 kHz అని ఇచ్చేసారు. 40 kHz అని ఇచ్చినాడు కాబట్టి దీన్ని మెగాహెచ్ఎస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.4 MHz. మెగాహెచ్ఎస్ని కామన్ తీసుకొని ఇవి రెండింటిని మైనస్ చేసి 3.96 MHz వచ్చింది. ఇది బ్యాండ్ విడ్త్, దీనికి ఆన్సర్. సో ఈ బ్యాండ్ విడ్త్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. బ్యాండ్ విడ్త్ అంటేనే నీకు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని గుర్తుకు రావాలి. ఇది ఇప్పుడే రాస్తే బెటర్ అనుకుంటా. ఓకే, bandwidth is equals to highest frequency minus lowest frequency. సెకండ్ యూనిట్లో నేను సరిగ్గా నోట్ చేస్తానో లేదో తెలియట్లేదా. ఓకే, తర్వాత assume that each character code consists of 8 bits. The number of characters that can be transmitted per second through asynchronous serial line at 2400 bound rate with 2 stop bits is 8 bits. ఏమన్నాడు, సింక్రనస్ 8 బిట్స్ ఉన్నాడు. ఒక స్టార్ట్ బిట్, 2 స్టాప్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్రేమ్ సైజ్ స్టార్ట్ బిట్ 1, డేటా బిట్స్ 5 to 9 బిట్స్ ఉంటాయి. ప్యారిటీ 0 to 1 బిట్స్ ఉంటుంది. స్టాప్కి 1 to 2 బిట్స్ ఉంటుంది. 200 bound means the serial port consists of capable of transferring 2400 bits per second. Therefore, transmission rate here is equals to 2400 bits per second. An 8-bit data which is a char requires 1 start bit, 2 stop bits, that is equals to 11 bits. 2400 divided by 11 is equals to 218.18. Round figure 18. Now 0.8 అనేవి లైక్ ఇది కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదని. సో 218 ఫుల్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వన్స్ టు ద ఫ్లోర్. 218. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా రిపీట్ అయింది, చూసుకోవాలి. ట్రాన్స్మిటెడ్ విత్ 1 స్టార్ట్ బిట్, 2 స్టాప్ బిట్స్ అనేది. 1 SA SAN switch has 24 ports. All 24 ports supports 8 gigabytes fiber channel technology. What is the aggregate bandwidth of a SAN switch? ఓకే, మళ్ళీ బ్యాండ్ విడ్త్ అని రాగానే నీకు వచ్చేసి 6th క్వశ్చన్ వేరేలా ఉన్నా. 24 పోర్ట్స్ అన్నాడు, ఒక్కొక్క దానికి 8
8 gigabytes వస్తున్నాయి అన్నాడు. సో 8 ఇంటూ 24 ఇంటూ 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 192 kbps ఆఫ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చింది. అంతే ఆన్సర్ దీనికి. వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ 7 bits ప్లస్ ప్యారిటీ దట్ కెన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ఏ సెకండ్ ఆన్ ఏ 19.2 what is the maximum number of characters 7 bits plus parity that can be transmitted in a second on a 19.2 kbps line? This asynchronous transmission require one start bit and one stop bit. asynchronous అంటే ఒక స్టార్ట్ ఒక స్టాప్ ఉంటాయి. ఇది వీడియో ఇచ్చినాడు. సో మొత్తం ఎన్ని 7 bits ప్లస్ క్లారిటీ 19.2 kbps లైన్. ఓకే 8 bits ప్లస్ 1 అది వాడు ఇచ్చినాడు కదా, ఒక స్టార్ట్ బిట్ ఒక స్టాప్ బిట్ అని. సో 10 bit ఈజ్ నౌ రిక్వైర్డ్ టు సెండ్ 1 1 character is equals to 7 plus 1 parity that is equals to 8. Now in asynchronous mode 1 character is equals to 8 bit calculated above plus 1 start bit plus 1 stop bit. ఓకే వాడు 7 bit plus 1 అని ఇచ్చినాడు కదా. So 1 character is equals to 8 bit we calculated above plus 1 start plus 1 stop bit. 1 character is equals to 10 bits. Number characters that can be spent is 19,200 divided by 10 that is equals to 1920. ఇది 19.2 kbps అంటే ఇంటూ 1000. 19.2 ఇంటూ 1000 చేస్తే ఈ 3 zeros ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది. సో 19,200 divided by 10 that is equals to 1920 kbps. What will be the efficiency of stop and wait protocol if the transmission time for a frame is 20 nanoseconds and propagation of time is 30 nanoseconds? ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎంత స్టాప్ అండ్ వెయిట్ ప్రోటోకాల్కి? మనం ట్రాన్స్మిషన్ టైం వచ్చేసి 20 ఇచ్చినాడు, ప్రాపగేషన్ టైం వచ్చేసి 30 ఇచ్చినాడు. ఓకే 8th one మనం ట్రాన్స్మిషన్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. మన టైం ఫర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ టు రీచ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ టైం టీటీ ప్లస్ ప్రాపగేషన్ టైం పీడీ ప్లస్ టీ ట్రాక్ ప్లస్ పీటీ ట్రాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రాన్స్మిషన్ టైం 20, తర్వాత ప్రాపగేషన్ టైం 30, టీ ట్రాక్ టైం 0 ప్లస్ మళ్ళీ పీడీ 30 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 89 seconds. ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద రేషియో వేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈస్ 20. ట్రాన్స్మిషన్ టైం వచ్చేసి 20 డివైడెడ్ బై అక్నాలెడ్జ్మెంట్ టైం. ఇది ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 80 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25%. Okay, so 25% answer. Consider a 50 kbps satellite channel with a 500 milliseconds round trip propagation delay. ఒక 50 kbps satellite channel ఉంది, దానికి 500 milliseconds round trip propagation delay ఉంది. If the sender wants to transmit a 1000 bit frame, how much time will it take for the receiver to receive the frame? వాడు ఒకవేళ 1000 bits పంపిస్తే సెండర్కి 1000 bits అట్లా 1000 bit ఫ్రేమ్స్ పంపిస్తే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి? 270 milliseconds. రౌండ్ ట్రిప్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ ప్రాపగేషన్ టైం. ప్రాపగేషన్ టైం వచ్చేసి 500 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 250 milliseconds. ట్రాన్స్మిషన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మెసేజ్ టైం డివైడెడ్ బై బ్యాండ్ విత్. 1000 bits by 50 kbps is equals to 20 milliseconds. Time to receive the frame by the receiver 250 plus 20 is equals to 270 milliseconds. సో ఇది 270 milliseconds అన్నమాట. తర్వాత ఏ టీ స్విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు. టీ స్విచ్ని దేనికి వాడతామంటే రీఅరేంజ్ ద కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కోసం వాడతారు. ఓకే the T switch is a passive in which information can be sent in both input and output direction. Either the side of the T switch and the T switch can be input or output side. Also T switch is used to rearrange the connection between the computing equipment. Okay, 11th question. How many characters per second to 7 plus 1 8 bit can be transmitted 2400 bps line trans in synchronous? Same, 1 start plus 1 stop. No need start and stop.
ఈసారి ఈసారి సింక్రనస్ మోడ్ ఇచ్చినాడు. సింక్రనస్ మోడ్ ఇచ్చాడు. ఇంతసేపు సింక్రనస్ మోడే కదా ఇచ్చింది.